गुड आफ्टरनून एव्हरीबडी. आज थोडा उशीर झाला. आय वॉज ॲक्च्युली अवे पंतप्रधान येणार आहे त्याच्यासाठी मला BKCला जायचं होतं. मी तिथे होतो त्यामुळे थोडाफार उशीर झाला. द डिले वॉज बिकॉज आय हॅड टू गो अँड सी द अरेंजमेंट्स फॉर द ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर हू इज कमिंग हिअर ऑन 14th. टुडेज सेशन आय विल डिवोट. आजच्या सेशनमध्ये मी जी काही आम्हाला दररोजची अडचणी येत आहे बिल्डर्सच्या बाबतीत, त्यानंतर कॉपरेटिव्ह सोसायटीजची अडचण तर आहेतच, आणि एक आम्ही विमेनच्या पॉस्को आणि त्याच्या बाबतीत आम्ही एक सर्क्युलर काढला होता. त्याच्यासाठी बरीचशी चर्चा वृत्तपत्रातही झाली, मीडियामध्येही पण सुरू आहे. आणि त्यानंतर आमचे नेहमीचे जे संडे स्ट्रीटचे प्रोग्राम आहे, आणि आमच्या 29 तारखेला जे आम्ही सिनियर सिटीजन्ससाठी प्रोग्राम करणार आहोत, आणि उमंग ह्या बाबतीत मी आपल्याशी चर्चा करणार. सो टू स्टार्ट विथ द प्रॉब्लम्स ऑफ द बिल्डर्स अँड द प्रॉब्लम्स ऑफ द पर्सन्स who do not agree with the builders. Problems are rents are not being paid, the agreements are not being complied with, and there's huge issues with a lot of people on the roads. Now, in order to address that, we have been talking to all the stakeholders. In some cases, we had to register cases, which we have done. And we believe that this situation is while it may look as if we have registered a case and we have controlled the issue, but the whole issue isn't under control. And the number of एवढे लोक आहे याच्यामध्ये आणि एवढे सोसायटीज आहेत. आता एक जे पंतनगरला विचारलं, पंतनगरमध्ये ह्यूज प्रॉब्लेम्स आर गोइंग ऑन. हे बिल्डर्स एक दोन नाही, ते बरेचसे बिल्डर्स आहेत. काही वेळेस त्यांचीही चूक नसेल, पण कंप्लेंट्स आहेत, डिससॅटिस्फाईड ओनर्स आहेत. फ्लॅटचे प्राइसेस ज्या हिशोबाने त्यांच्याशी करार करण्यात आला होता त्याप्रमाणे त्या फ्लॅट्स त्यांना देण्यात आले नाही. पैसे घेतले, फ्लॅट्स भेटले नाही. ऑल दीज इश्यूज आर टू मेनी. सो बेसिकली पोलीसचे काय रोल आहे? बरेचसे लोक आमच्याकडे येतात की आम्हाला पैसे परत करून द्या. पैसे परत करून देण्याचे आमचं कुठलंही प्रावधान नाही. आम्ही आपल्याला पैसे परत करून देऊ शकणार नाही. मात्र आम्ही गुन्हा दाखल करू शकतो. काही वेळेस तो गुन्हासुद्धा दाखल होत नाही, आणि दॅट इज द होल प्रॉब्लेम. सो दॅट इज व्हॉट वी आर ट्राईंग टू डू, दॅट ॲटलीस्ट वी आर एन्श्युरिंग दॅट द ऑफेन्सेस आर गेटिंग रजिस्टर्ड. सो you might be seeing that many such cases. There are places where a lot of development activities are happening, and that is mostly in the eastern side of Mumbai, that we have a lot of construction happening, and because of which there is a huge problem. So the best way we can handle is that as you come, we register the cases. Whether that is a solution or not, I really do not know. I only hope that with more and more such registrations, at least we are bringing such wrongdoings to the book, and let us see how it goes. Cooperative societies, as I had promised, I had not been able to write a letter yet, but all my things, everything has been discussed with the registrars, and we will be sending that letter this week. I'll share that what we suggested to the registrars and what amendments we want in the act. As of now, I'm limiting myself to the act, but as I said earlier, I don't think housing societies should be governed by an act which was meant for a cooperative movement, and I do not know by which stretch of imagination we could think about making societies in the building complexes and call it as a cooperative movement.
to my knowledge, I believe it was done for dairy farming, it was done for sugarcane industry. Uh, but other than that, I do not see any other any other such enterprise like a person being in a building complex and being trying to form a society. Well, it may be a very good vehicle to manage day-to-day affairs, but then I don't think that has really yielded very great results. There are dissatisfied flat owners, and there are dissatisfied management committee persons also. The problems are on both sides. So how do you handle it? I think the only way is that we should look at the statute itself and see as to what changes can be brought in आणि त्यामध्ये काय चेंज करता येईल. That is what I think needs to be done, and we need to get that thing changed. आणि हाऊसिंग सोसायटीच्या बाबतीत how the management will happen ह्याच्या बाबतीत I think we'll have to do a new thinking. This doesn't happen the way it is happening at the moment. So that is for the housing societies. I will, with what my experience, माझा जे काय एक्सपिरियन्स आहे, माझे जे काय अनुभव आहे, त्याप्रमाणे मी लेखी शासनाला कळवणार आणि त्याप्रमाणे भविष्यात कारवाई होईल अशी माझी अपेक्षा आहे. नाहीतर जसं आता चाललेलं आहे, that is not good either for the management committees or for the housing societies. कुठल्याही परिस्थितीत NOC साठी, पार्किंगसाठी कुठल्याही प्रकारचे म्हणजे एवढी अडचण लोकांना आहे आणि कुठल्याही प्रकारचा अवरोध होता कामा नये असं माझा तरी मानस आहे. पण लेट अस सी व्हॉट हॅपन्स. मी परवा एक काहीतरी लोकांची चर्चा, आम्ही जेव्हापासून आलो आहे आम्हाला हे पॉस्कोचे एवढे जास्त केसेस येत आहे. पॉस्कोचेही नाही, 350 बोर्डचे एवढे केसेस आहेत. कुठेही काही छोटासा वाद झाला की बायाला पुढे करून 354 झाला. कुठेही आपसात बिल्डिंगच्या कुठेतरी फ्लॅट रिकामा करून घ्यायचा असेल तर पॉस्को झाला. ठीक आहे, ऍक्टिव्हिस्ट आहेत, त्यांच्या मी पूर्ण ऐकलंय. आम्ही काय लिहिलेलं आहे ते सर्क्युलरमध्ये, ज्याच्यासाठी एवढा मोठा म्हणजे व्हॉट आय से एवढा मोठा सायक्लोन आलेला आहे. I have only said that there should be some supervision about registering these cases, and that too only in cases where disputes. ज्या केसेसमध्ये डिस्प्यूट नाही त्या केसेस आपण रजिस्टर करा. आता प्रॉपर्टीचे ऑफेन्स जर त्यांच्यावर दाखल असेल, आपसाचे 2 फॅमिली मेंबर्स आहे, त्यामध्ये एकाच्या दीर आणि दुसऱ्याची भाऊजाई, त्याच्यावर जर तुम्ही 354 करत असाल, सो व्हॉट इज दिस? अँड आर वी गोइंग टू से काही लोकांनी मला सांगितलं की नाही हो, जरी ते खोटं असेल तरी तुम्ही रजिस्टर करा, नंतर त्याच्यामध्ये तुमच्याकडे प्रावधान आहे. सांगणं फार सोपं आहे. एकदा केस दाखल झाल्यानंतर त्याला बी फायनल किंवा सी फायनल करण्यासाठी बरेचसे वेळ जातो. आणि लोक म्हणतात की ठीक आहे, आम्ही असंच म्हणतो आहे की आपण रजिस्टर करा. अरेस्ट करण्याला कोण सांगतोय? देन वाय रजिस्टर इफ यू डोंट वॉन्ट टू अरेस्ट? व्हॉट इज द पॉइंट? द होल इश्यू स्टार्ट्स फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑफेन्स. जर एक ऑफेन्स रजिस्टर चुकीचं झाला तर त्या माणसाची आयुष्य संपते. आणि आम्ही कुठे काय म्हटलंय की आम्ही 4 महिन्याला दाखल करणार? नो, वी हॅव सेड ते आमचे डीसीपी आणि एसीपी एकाच बिल्डिंगला बसतात. संध्याकाळी दुपारी जर त्यांच्याकडे आला, फोन करून विचारा. एसीपी आणि डीसीपीची जबाबदारी आहे असे पॉस्को केसेसला कधी व्हिजिट देण्यासाठी. व्हिजिट देऊन ते निर्देश देतील आणि हे निर्देश देणं त्यांची जबाबदारी आहे, नाही तर पगार त्यासाठी घेत आहे. आणि जर त्यांच्यावर कुठलीही जबाबदारी नाही तर मी काल असंही म्हटलं की जर असं आहे की मग कोणाचीही गरज नाही, मग खाली एक सब इन्स्पेक्टरला तिथे दाखल करण्याचे अधिकार आहे, त्यांना बसून आपण दाखल करून टाकू आणि त्यानंतर बी फायनल सी फायनल नंतर बघू. दिस इज नो वे दॅट वी आर सपोज टू सुपरवाइज. आणि आय डू नॉट नो वाय रॉंग इंटरप्रिटेशन आर बिंग. लास्ट लाईन आता मी काही एक डिबेट बघत होतो, तेही म्हणत होते
अरे भीतीपोटी त्यांनी हा इश्यू केलेला आहे. शेवटची लाईन मध्ये त्यांनी लिहिलेलंच आहे की सुप्रीम कोर्टची गाईडलाईन. सुप्रीम कोर्टची काय गाईडलाईन आहे? जर कॉम्पिटेबल ऑफेन्स असेल तर आपण लगेच दाखल करा. काही आर्थिक गुन्ह्यामध्ये थोडाफार वेळ आपण घेऊ शकता. आम्ही तेही लिहिलेलं आहे. आता परत सांगतो, कुठेही असं लिहिलेलं नाही की गुन्हा दाखल करू नका. कुठेही असं लिहिलं नाही दिरंगाई करा. मात्र सुपरविजनची ची ओळी त्यामध्ये टाकलेली आहे. आणि जर सुपरविजन आम्ही करणार नाही तर आम्ही बसलेलो कशासाठी आहे? आम्ही डीसीपीवर का बोट दाखवतोय? सीपी सुद्धा काय करताय? जर त्यांना सुपरविजन ह्या पर्टिक्युलर ऍक्टमध्ये आपण म्हणताय की सुपरविजन शिवाय सगळं चालेल, मग 36 सीआरपीसी जी कलम आहे ते काढून टाकली पाहिजे. मग 36 सीआरपीसी प्रमाणे कोणताही सिनियर ऑफिसर खालच्या पोलीस ऑफिसरचा रोल घेऊ शकतो. दिस इज ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह इश्यू, इट इज नॉट अ क्रिमिनल इश्यू. आणि हे दिस हॅज बीन रॉंगली इंटरप्रिटेड. आणि सगळे लोक त्यामध्ये आम्हाला नोटीसही आले, सगळे पाठवत आहे. काय आम्हाला डिमांड आलेत, काही म्हणताय यू शुड चेंज इट. आता मला तरी असं वाटतं की ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह गाईडलाईन्स जर आम्ही इश्यू केली असतील तर दॅट इज नॉट अ लीगल गाईडलाईन. लॉ रिमेन्स वेअर इट इज. Honorable Supreme Court has already decided about when the cognizable cases can be registered. I have not issued an order which is a legal order. It is illegal in the sense that you are saying that I am contradicting any statute. What I have said is, मी काय म्हटलेलं आहे की गुन्हा दाखल करा. गुन्हा दाखल करायला मी सुरुवाती आल्यापासून मीच म्हणतोय गुन्हा नाही दाखल केला तर मी 166 करणार. तोच मला नोटीस आता त्यांनी पाठवलेली आहे की 154 मध्ये तुम्हाला नक्कीच दाखल करायला पाहिजे. आम्ही कुठे म्हणतोय 154 मध्ये मला नक्की दाखल करायला नको पाहिजे. वी आर रेडी टू रजिस्टर. ते म्हणतात जर तुम्ही नाही रजिस्टर केलं तर 166 करणार. अजून आम्ही रजिस्टर करायला तयार आहे तर 166चा प्रश्नच कुठे आला? आणि मग तुम्ही असं म्हणताय की नाही कोणाला न पाठवता खालच्या माणसाने सगळं काही करायला पाहिजे. त्याच्याशी मला माझ्या थोडाफार दुमत आहे की जर खालच्या माणसाला हे असे केसेस जे आमच्याकडे होत आहे, आम्ही नाव घेऊ इच्छित नाही, आमच्याकडे 10-15 असे दररोज लोक सांगताय की केसेस आहे ज्यामध्ये चुकीचे केसेस दाखल झाले. लोकांचे युक्तिवाद आहे चुकीचे केस दाखल झाले तरी चूक कशी काय चेंज करता येईल त्याच्या बाबतीत सुद्धा प्रावधान आहे. साहेब, त्यांच्यासाठी माझ्या हात जोडून विनंती आहे, एकदा रजिस्टर झाला केस त्यानंतर त्या माणसावर काय मतलब व्हॉट काइंड ऑफ प्रॉब्लेम्स ही हॅज टू गो थ्रू. प्लीज अंडरस्टँड दॅट. And I will come out with statistics. How many of these cases which we have registered are actually cases which are of technical nature? How can you? I know a family in Bandra. I will not take their name. They are relatives. They have a problem in the society, and the problem is like this: that the society may somewhere they want to park a car or not park a car for such a simple reason. The child of one person. And the boy of one person and the daughter of another person have been used to lodge a POCSO complaint against each other. Are we going to have these kind of registrations done? And this is a registration already done in Bandra, and both cases are charge sheeted. Both cases, I would say, I am saying going on record, I am saying that these are technical in nature. These are not correct offences. But what do? Keep registering. So this is something that the civil society and everybody who is so enraged about an administrative circular be slightly more concerned. We have not said we are not going to register. We have said we will register. We have said we will follow Supreme Court guidelines. Now, after that what? What is remaining? And we have said, only thing we have said that we will supervise. And that supervision, I am now clarifying, and which we are going to clarify tomorrow, that we are going to do this within a short period of time. Short period of time is not like 1 day, 2 days, 3 days. The ACP, DCPs ACP is supposed to visit every police station every day. That is his duty. The DCPs are also supposed to visit the police station occasionally. The DCPs sit in the same building where most places where the police stations also exist. So what is the problem? I just don't understand. And how many police stations does the ACP has? Most ACPs have just 2 police stations. So they cannot supervise. If they cannot supervise, then I think the government is paying them salaries for nothing. And what is being told to us, don't supervise. Don't look at them.
Let them register what they want, and let the citizens later on try and get the benefit of having wrong cases registered and go and beg the police stations as well as the court. Let me tell you this: once the case is registered, I cannot close the case. Even a C final or B final, which these people are understanding, have to go to court. So a life is gone to follow a court, and any court case will not happen and not close 20 years from today. They have said in these cases there is a 1 year time frame. But then when the cases are to be closed, they will go and follow the same time frames. So it is not, it's very difficult. Yes, yesterday, let me give you an example. That was a real case, a gang rape case in Dharavi. I mean, two young persons were arrested. I do not know where the people who are promoting this cause were at that point of time. Joint CP was sent, and we found that two young kids who've been indicated as rapists were actually totally innocent. Now, what is happening with 300 people from that particular place came to my office. The Joint CP on his own went, and then we found out that this is a bogus arrest. Now listen, after the bogus arrest, we wanted to do 169, that is discharge these two kids. What did the court do? Court did not discharge the kids. Court gave them bail, and we have to further go. So what happened to those young kids? They have become criminals. We have to now get them discharged. We are trying it. But I am telling you, many a time these sensitivities will be lost in a person who comes later on. I am not saying he will not look into this, but suppose he overlooks, then those two youngsters have gone for life. But in this case, rapes are visitable offences. And a gang rape, 100% a DCP and the ACP also. In that case, a supervision at the level of the Joint CP and CP had to come in. Are you saying that we should not even look into it and let those boys be behind bars just because a particular parent or a particular person has said so? I'm sorry. I think this argument, and some lawyers have also told me for and against. There are some who are for, there are some who are against. I am said there are only 3 paragraphs in my first circular. First was that wherever there is a dispute, wherever there is a dispute involving property and personal matters, you have to look at very, very carefully. And for that, you have to refer it to the ACP and the DCP. The reference was not timed. What is the final sentence? The final sentence, you have to follow Supreme Court guidelines. Now, with the final sentence, everything falls in line. You have to do immediately. You cannot delay. You cannot say that I am not registering against the cognizable case. You have to make a station diary entry right away and inform the ACP. We are trying to put the process in place. And if we are going to be hindered in doing our administration in Bombay City, this is how, you think that the registration of cases should happen in cases of molestation, which, I will not try to give statistics, but all people who are listening and who are seeing, they know how these 354 cases happen and how they get registered. There are various courts all over the country who have said many a time these cases are totally frivolous. But let them be frivolous. Let a system register. But how can you say that nobody else should monitor, nobody else should supervise? As and when any complaint comes, you register. Some of the people will be very, very happy because of these cases, they are grabbing properties. Because of these cases, they are moving out tenants. Because of these cases, they are getting houses vacated. Are we going to allow ourselves to be used by them? And I, for one, I have issued directions. There will be zero tolerance to non-registration. And I believe ever since I have come, every mobile theft has been registered. Every small little theft in any house is getting registered. So why will I say that don't register in a POSCO case? Forget it. That was not our intention. That has never been our intention. I think we have, after yesterday's meeting with all legal luminaries and the social activists, we also reframed it. We have said that wherever it is a clear case
please go ahead register. But whenever there is a property dispute, wherever there is a builders involved, you have to think about it. I request all the social activists, yes, I understand you are totally enraged, but please understand, we are supposed to administer. I mean, if you are not allowing us to administer also, then there is no need of anybody. I actually went to the extent of saying yesterday, and which I am saying on record here, that if you are so damn confident, under the provisions of the CRPC, I will make you special police officers. You register, you take the complaints, and it will be binding on us. At least you people are more responsible, you people are more reasonable. So I am giving the responsibility to you. I did not get an affirmative answer. I will wait for that answer. I am ready till the time, the 18 days or 14 days, whatever I must have. I am ready to take your directions. Not that I am doubting my people, but what I am doing is that I will certainly believe in whatever you are saying, and we will do this for 13, 14 days. But to say that senior officers are not supposed to, senior officers are not looking into it, let the matter be decided then, if that be the case. But I don't think, I also done law, and I don't think we have done anything wrong by saying that there should be a supervision, and that supervision is not for 20 days, 40 days, it is just the same day. And same day, because most people are saying, no, I believe I have done enough on this subject, and I will look into this, and I am looking into this. Going forward, we have these Sunday street programs. Today was one of those days that I also visited. Great enthusiasm, great work which is happening. Great work which is happening all across. We have had more people join in. We have more people starting it. We've had the BKC people join in. A fantastic program they organized. We had a Bandra East community join in. One of the, काही लोक म्हणतात की आता पावसामध्ये कसं काय होणार, तर लोखंडवालाच्या लोकांनी आम्हाला पावसाचा एक व्हिडिओ पाठवलेला आहे. इट्स समथिंग वर्थ वॉचिंग. Why not? Let us look at games when the rains are there. So games in rains is something that is something which I would look at. So let the Sundays be the rain days. It doesn't matter. We will certainly be there. At least till the time I am here, I will join you. I will be with you in the remaining whatever 1 or 2 Sundays that we will have. I will certainly be part of you, and I believe that this will go on. We have a program for senior citizens. I am committed to providing security, safety to the senior citizens. Ever since I came, आम्ही म्हटलं होतं की सिनियर सिटीजन्सकडे आपण डायरी ठेवू. त्या एक कॉन्स्टेबल तिथे जाणार आणि ते कॉन्स्टेबल तिथे जाऊन त्याची चौकशी करणार, काही अडचण तर नसेल आणि तसं ते डायरीमध्ये एंट्री करणार. ऑन दॅट बेसिस वी थॉट दॅट वाय नॉट. आता मी मागच्या महिन्यामध्ये यूथचा प्रोग्राम ऑर्गनाईज केला होता, तर त्यासाठी आम्ही सिनियर सिटीजन्सचा प्रोग्राम 29 तारखेला ऑर्गनाईज केलेला आहे. त्यामध्ये सुद्धा डिबेट आपण म्हणू शकत नाही, पण त्यांचे विचार आम्ही ऐकणार आहोत. तर विविध एरियाजमधून सिनियर सिटीजन्सला आम्ही इन्व्हाइट करणार आहोत आणि हा काम मी आपलं सिटीजन्स फोरम जे आता नव्याने त्याचं निर्वाचन झालेलं आहे त्यांना मी सांगणार आहे की त्यांच्या एरियामधले सिनियर सिटीजन्सला त्यांनी ह्याच्या बाबतीत माहिती द्यावी आणि दे शुड कम ऑन 29th. दे विल बी आवर गेस्ट अँड वी विल लाईक टू लिसन टू दॅम की मुंबई 2030 कशी होणार. दॅट विल बी गुड फॉर मुंबई सिटी, दॅट विल बी गुड फॉर the police and the administration. So we want this program to happen, and we will certainly be looking forward to interacting with a lot of senior citizens in the next 15 days towards 29th. The schools are opening and I have given very clear directions. ते शाळांच्या 100 मीटरच्या परिसरात कुठल्याही प्रकारचा कोणताही हॉकर असता कामा नये, अँड दॅट वी विल स्टिक टू इट.
आमचे सगळे ट्रॅफिकचे आणि आमचे सगळे पोलीस स्टेशनचे लोकांना आम्ही सांगितलेलं आहे, ज्या ज्या ठिकाणी शाळा आहेत त्या लोकांनी सुद्धा लोकल पोलीस स्टेशनला कल्पना द्यावी. वी विल रिमूव्ह दीज हॉकर्स विदिन 100 meters ऑफ द स्कूल्स. वी डू नॉट वॉन्ट. काही वेळेस ते जे काही पदार्थ विकतात त्याच्यातून मुलांना हानीसुद्धा होऊ शकते. त्यामुळे त्या 100 मीटरच्या भोवती आणि तसं ऑर्डरही आहे, तसे माननीय हायकोर्टाचे आणि सुप्रीम कोर्टचे सुद्धा तसे निर्देश आहे आणि त्याचं पालन आम्ही करू. आणि ज्या ज्या शाळांमध्ये अडचण आहे त्यांनी आम्हाला सुचवावं. त्यांचे लोकल पोलीस स्टेशनला दे शुड कम्युनिकेट विथ लोकल पोलीस स्टेशन. वी विल ट्राय अँड प्रोव्हाइड एव्हरी हेल्प to the schools to clear these kind of vendors who are close to them. You can also reach out to me on WhatsApp, or you can also send me on the Facebook or Twitter. I'll follow this and we'll start a new hashtag about no hawker free schools and hawker free railway stations, which we are already implementing this in all over Bombay. So these were the various topics that I had in mind today to discuss. आता फायनली मी परत आपल्याला सांगतो आहे that we in the traffic department are doing our best. आपल्याला डबल हेल्मेटच्या बाबतीत बरेचसे मला लोकांनी युक्तिवाद पाठवलेले आहेत. इट इज नॉट फॉर अस. वी डू नॉट वॉन्ट टू. ॲक्च्युली मी तर आपल्या आमच्या ट्रॅफिक डिपार्टमेंटला सांगितलेलं आहे, कुठल्याही प्रकारच्या फाईन सुद्धा आपण जोपर्यंत आपला NICचे सॉफ्टवेअर येत नाही, वी शुड नॉट बी डुईंग इट. बट सम केसेस विच आर लाईक ब्लेटंट रॉंग साईड ड्रायव्हिंग, वी आर टेकिंग केअर ऑफ दोज. बट द डबल हेल्मेट इज फॉर युअर सेफ्टी. And I believe the dealers, when they sell these mobiles, they are supposed to give two helmets. That is what I was told. I am verifying this. But if that be the case, then where is the question of you unnecessarily losing money? Some people have said, we pick up people on the road and then they don't have helmets. Well, and there is no place in the motorcycles to store another helmet. Well, pillion driving, and not only pillion driving. In pillion there are 3, sometimes 4 people sitting. They are very dangerous. I believe the mobiles and all, the way they were made internationally, they are not supposed to have 2 to 3 people sitting behind. But in India, I suppose you have to have 2 people sitting behind. Then why do you risk? If the same logic, if the person behind is not at risk, then why should you also be wearing a helmet? No, it's for your safety, it's for the safety of the citizens of this country and this city that we have said so. We are not the first one. We have not invented any rules. These are, somebody told me from Jaipur, this has been for ages in Jaipur. Go to Chandigarh, it's for ages in Chandigarh. So we are not different. There is some pain. We are trying to find out what are the other ways and means of probably, somebody said, rent a helmet. That's a great idea. Some business should pick it up. That somewhere on the corners they can say, have a rent a helmet kind of situation. But we are neither in business nor we are promoting any of that. I believe the citizens will be responsible. They have been and they will certainly look into and they will take care of themselves. Thank you very much and sorry for the delay today. We will meet you again next Sunday at 3 o'clock as scheduled. Thank you.